Namaste in India, Shubh Sadhya in Oriya language of India, Buenos Dias in Argentina and El Salvador, Shalom in Israel, Guten Abend in Austria, Ni Hao in China, Good Morning in the US, and Bon Dia in Brazil, where I am. I welcome you to Kritya International Poetry Festival's second session of the day. इस फेस्टिवल में आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत है. I would now like to invite our esteemed guests of this truly international panel, Graciela Aráoz from Argentina, Basudev Sunani ji from India, Diti Ronen-Israel from Israel, Hello. Alberto López Serrano from El Salvador. Hello, Shelly. Thank you. Hello. Leonardo Herrmann from Argentina. Hello, Shelly. Thank you. Sarita Jenamani from Austria. Hello, Shelly. Thank you. And our last guest today, Wang Ping from China, US, will likely to join us towards the end of the session. I would now like to invite our festival director, Rati Saxena ji, to come and say a few words. Namaskar. Shelly has done wonderful starting in all languages. This is a wonderful session for us. We have many languages and many places and many countries actually. And we have only one poet who is representing India is not able to join because of some technical problem. He will come sure. So I welcome you, Kritya International Poetry Festival, which was started in 2005. It was the first kind of nomadic poetry festival. It was this festival was its aim of festival is to promote or to read a poetry in different languages. That's why we love languages. We used to move to different part of India with poets and read poetry in their languages along with our languages. It is the only poetry festival where the poetry therapy is important than reading a poetry in a big stage. We go to prisons, we go to hospitals, we go to orphanage, we go to old age home, we go to villages, we go to colleges and universities and schools even. In this pandemic time, Kritya was super active. We had the 10 days poetry festival, which was recorded poetry festival. Then we have 3 days Central American Poets Poetry Festival. Then we have 75 talks, Kritya talks, in which we talk to writers, artists, painters, dancers, musicians, singers, and also the politicians and these journalists and historians. Now, after second pandemic, the time we had very difficult time, and that is how we started this second poetry festival. So I welcome you all in this wonderful evening. Welcome you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Over to you, Shelly. Thank you so much, Rati ji. So now our first poet on the panel, I'd like to welcome Graciela Aráoz from Argentina. She is also the president of the Argentine Society. She acts as a cultural and educational counselor for the Honorable Senate of Argentina. Graciela is editorial board member of the legendary poetry magazine called Último Reino, which I believe is the last king or the kingdom. She is the director of the International Poetry Festival of Buenos Aires and a founding member of the World Poetry Movement and the Nusra America Network. She has published 5 books of poetry and essays and has won several prestigious international literary awards. Her works have been translated into many world languages. And, dear listeners, I must say that this is only 20% of a very long list of impressive achievements. Graciela, ¿podrías leer tú solo un poema, un mujer en español por comenzar? Thank you. Thank you. Una mujer llora en la cocina.
detrás del olor a locro. Macera la carne con limón y con su inefable tristeza. Las lágrimas caen en la espuma de leche que se derrama hasta la indolencia. El aire se vuelve tan oleoso que debería irse y apagar el día. En la cocina una mujer se parte viva, se corta los dedos, desangra, el dedo va a la boca. El dolor está detrás del hilo dormido que se secó en el vientre, detrás de aquel humo que se llevó el después, detrás, siempre y detrás de todo. Cuando los olores se mezclan, ella destapa las cacerolas. Es la única que se queda enjuagando el día hasta que vuelva a ser una mujer en la cocina. That was a fantabulous reading by Graciela in Spanish. Now I'm going to read the Hindi translation of this poem done by Rati Saxena ji. This poem is titled रसोई घर में रोती औरत. एक औरत रसोई घर में रो रही है. उसके पार्श्व में है लौरकों की गंध. वह बीफ में नींबू और अपनी अनकथनीय उदासी मिला रही है. उसके आंसू दूध की झाग में टपक रहे हैं. इस तरह मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है. हवा में किस कदर तेल मिल जाता है कि दिन को ही बुझा देता है. रसोई घर में औरत जिंदा होते हुए भी बिखर जाती है. उसकी उंगली कट जाती है, खून टपकने लगता है. वह उंगली को मुंह में दबा लेती है. उसके गर्भ में सुप्त शुष्क सूत्र के पीछे एक दर्द है. उसके गर्भ में सुप्त शुष्क सूत्र के पीछे एक दर्द है जो उस धुएं के पीछे है जो चला गया है हमेशा ही पीछे. दर्द पीछे है, सुप्त धागा जो पेट पर सूख गया है. उस धुएं के पीछे जो बाद में दूर ले गया हमेशा और हर चीज के पीछे. जब सारी गंधें मिल जाती है वह कढ़ाई के ढक्कन हटा देती है. वही अकेली बची है जो दिन की जूठन को धोती रहती है जब तक वह फिर से ना निकल जाए. वाह. Graciela, ¿podría leer ahora mi vecino? Disculpa, Okay. mi vecino. Ok, Shelly. Mi vecino. Desde la ventana veo faisanes. Proyecto el telescopio para llegar a otra, la de mi vecino nuevo. Ese hombre viene y va. Miro sus movimientos en la casa. Me inquieta este vecino de mirada aviesa. En su balcón, pájaros extraños, paraguas, rollos de pergamino y una gata. Habla por teléfono mientras se desnuda. Es alto, tiene la piel escrita. Entra en un cuarto. Ya no veo. Me inquieta espiar a este vecino. Sale del cuarto y se apoya en el vidrio. Es aquel hombre del sombrero gris con quien hicimos el amor hasta el amanecer. Un par de ocasos, un par de años y nos fuimos. Nunca supe quién era. Y ahora fue mi vecino. Ótimo. Okay, so this poem again is translated by Ratiji. It's titled मेरे पड़ोसी. खिड़की से मुझे तीतर दिखाई देते हैं. मैं अपने टेलीस्कोप को अपने नए पड़ोसी पर केंद्रित करती हूँ. वह कभी आता है, कभी चला जाता है. मैं उसकी हरकतों को अपने घर से देख रही हूँ. मुझे इस शरारत भरी नजर वाले पड़ोसी की चिंता है. उसकी बालकनी में अजीब से पंछी, छाते, स्क्रॉल और एक बिल्ली है.
वह नग्न होकर फोन पर बात करता है, उसकी देह पर गुदने गुदे हैं, लंबा है, वह कमरे में चला जाता है, मैं उसे नहीं देख पाती। पड़ोसियों की जासूसी करना मुझे परेशान भी करता है। वह कमरे से निकलकर बाहर आता है और रेलिंग पर झुक जाता है। यह वही आदमी है जिसके साथ मैंने सुबह होने तक प्यार किया था, कुछ सूर्यास्तों, कुछ सालों पहले, अलग होने से पहले तक। तब मैंने नहीं जाना था कि वह कौन है, लेकिन अब वह मेरा पड़ोसी है। Ótimo. Ahora ler tu cementerio. Cementerio, disculpa, cementerio. Cementerio. A mi padre. Quedar dentro de los ojos de mi padre. Leerle la cabeza. Me he quedado ciega sin el lago de sus ojos. Quevedo dice que se pueden leer los ojos de los muertos. Toco el azul que cruza la palabra sur y entonces abro la intuición que me lleve al infinito. La muerte se lee con el cuerpo. Es una lectura física la muerte. En aquellos trenes que llevaban pájaros y en esa interminable siesta bajo el duraznero está mi padre. Recuerdo que mis ojos cruzaban desde el río al cielo la inocencia, nuestros teros. Cuando murió papá, las palabras crecieron bajo su tumba y el cementerio se hizo palabra. Fue la más potente que pronuncio. Fue del grito al silencio. Mi padre está muerto y leo su palabra en mi palabra y veo en los ojos de mi padre. Padre, estás muerto sin tus orzales y tus orzales me cantan y me silban canciones de amor, las de tu alegría. Padre, te leo. Padre, te escucho. Thank you very much. Now I'm going to read this poem in English translation by Luis Citaroni. This poem is titled Graveyard, and Graciela is dedicating this poem to her father, to my father. To keep inside my father's eyes, read it in his mind, I had been blind without the lake of his eyes. Quevedo said he can read the dead's eyes. I touched the blue that crosses the word south, and then I opened the intuition that drives to infinite. Death, it reads with the body, a physical reading of death in those trains that bring birds, and in these unending naps by the peach tree that my father is. I remember that my eyes crossed from the river to the sky, the innocence of our gulls. When my father died, words grew up under his tomb, and the graveyard became word. Was he more powerful? I spelled, and I spell it now. It was a shout to the silence. My father is dead, and I read his word in my word, and in his eyes I see him. Father, you are dead without your nightingale, and a nightingale sings and whistles the songs of love, of your joy. Father, I read it. Father, I listen to you. Graciela, muchas gracias, querida, por tus poderosos poemas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la organización, a Rati, a ti. Muy contenta y happy de participar. Now I take the opportunity to introduce Diti Ronen, a poet, a researcher of theater and arts policy, and a lecturer at the Hebrew University of Jerusalem. She has published 6 poetry books in Hebrew, English, and French. Her poems have been awarded 3 international literary awards and 2 national awards, and they have been published in more than 10 languages.
Diti is also a proud mother of 2 daughters and 3 sons, and she lives in the outskirts of Tel Aviv. Welcome, Diti. Hello. Hello to everyone. The first poem that I will read is And If First Memory is the Last Memory. I will read it first in Hebrew. ואם זיכרון ראשון הוא זיכרון אחרון. אני תינוקת צינת מקלטים בחצות, אני פיג'מה אחוזת ריצה בידי אמי, אני רעמי מטוסים חוצים שמי עיר אפלים. אני קרן שמש מרצדת בגלים, רוח באורנים, רקפות, אני גבעה רכה והרים. אני פחד כדורים, פצצות וטילים, אני תפילה, מגינה על ראשי בידיי ואלוהים, רק לא עליי בבקשה כולי תפילה. אני כרם, יין, מחול, שירה, אני מעשה אהבה על צוק, אור ירח מלא ומיליון כוכבים. אני דם ואדמה, אדמה ודם, נוטפת אדום, הורגת אדום, מושכת צמיחה עבה, מכסה חורבות עיר ואפרה, תינוקות וזקנים, חלומות ילדים, קברי אהוביי המתים. אם זיכרון ראשון וזיכרון אחרון, על חוף הים התיכון, 1000 פעמים ייוולד, ו1000 פעמים אמות. Wow, I really enjoyed listening to the sound of this poem. This poem, and if a first memory is last, I'm not sure if I can bring the same sound in English, but anyways. So, I'm a bunker's chill in my parents' arms, an enemy's aircraft rumble, crossing the darkened city's midnight sky. I'm a beam of sunlight shines on sea waves. I'm a pleasant wind in mountain pines, a soft hill, a daffodil. I'm a fear of bullets, rockets, missile bombs. I'm a prey, hiding my head under my hands and pray. Oh, how I pray, my God, I pray. Not on me, I pray. I'm a muted wailing, a deep pit I am. I'm a vineyard, poetry, dance, and wine. I'm an act of love on a cliff, a full moon's light and a million stars. I'm endless grieving in the hide of caves. I'm blood and earth, earth and blood, dripping red, weaving red, pulling a thick blanket, covering up ruins of a city and its dust, babies and the aged, children's dreams, the graves of my beloveds. If a first memory is the last on a Mediterranean seashore, I am being born. 1,000 times I'm born, and 1,000 times I die. Diti, next poem, please. Next poem is At Home or Hide and Seek. בבית או מחבואים. לפני שהגעתי לכאן, אדמתי הייתה שייכת לאחרים שעבדו אותה באהבה. לפני שהם הגיעו לכאן, אדמתם הייתה שייכת לאחרים שעבדו אותה באהבה. לפני שהוריי עזבו את מולדתם, הם חיו בבתיהם שלהם, אותם הם בנו באהבה. לפני שאתה עזבת את מולדתך, חיית בביתך שלך, אותו בנית באהבה. בואו נתכחש להיסטוריה. נדמיין שלא היינו כאן לפניכם, ואתם לא הייתם כאן לפנינו. במקום לשחק בתופסת, נשחק במילים. אני חיה בבית שנבנה עבור אחרים. האנשים שחיו בביתי עברו כדי לחיות בבית שנבנה עבור אחרים. אתה חי בבית שנבנה עבור אחרים. האנשים שחיו בביתך עברו כדי לחיות בבית שנבנה עבור אחרים. בבית היחיד שנבנה עבורי, חיים כיום אנשים שמדברים את שפת אמי, אותה איני מבינה. ברחובות עיר ראשיים, בפריז, רומא או מדריד, אני הולכת ומזהה את סימני עמי ושותקת. לוקחת את השמיים, פורסת אותה מעל לראשי, לעשות לי בית, אבל היכן נניח
את רגליי, Wonderful, wonderful. The last poem that I read of Diti in English, it's translated by Joanna Chen, and this poem also is translated by Joanna Chen, At Home or Hide and Seek. Before I came here, my land belonged to others who worked it with love. Before they came here, the land belonged to others who worked it with love. Before my parents left their homeland, they lived in their own home that they built with love. Before you left your homeland, you lived in your own home that you built with love. Let's deny history. Imagine we were not here before you, and you were not here before us. Instead of playing catch, we'll play with words. I live in a home that was built for others. The people who lived in my home left to live in a home that was built for others. You live in a home that was built for others. The people who lived in your home left to live in a home that was built for others. The only home that was built for me is settled now by people who speak my parents' language, my own mother's tongue that I don't know. On central city streets of Paris, Madrid, or Rome, I walk and recognize the signs of my people and hush. I take the sky and pull it over my head to have a home, but where do my feet go? Wow, Diti. Okay, the next poem, Diti. Yeah. Next poem is birthmarks, סימני לידה. נולדתי במקום שנקרא מולדת. נולדתי ללשון שנקראת שפת אם. אחר כך גדלתי. החלפתי מקומות ולשונות. נושאת איתי תמיד את ארץ מולדתי ואת שפת אמי. לקח לי 62 שנים להבין שזו לא אני שנושאת אותם, אלא הם אלה שנושאים אותי. This poem, Paidaishi Nishan, titled Paidaishi Nishan, is translated by Usha Rani Rao. Usha Rani Rao जी ने इस कविता का अनुवाद किया है, पैदाइशी निशान. मैं जन्मी थी मातृभूमि में, जन्मी थी मैं मातृभाषा में, फिर मैं बड़ी होती गई, बदलती रही भाषाएं और स्थान, ढोती रही मातृभाषा और मातृभूमि को. सालों लग गए समझने में कि यह मैं नहीं थी जो उन्हें ढो रही थी, कि यह मैं नहीं थी जो उन्हें ढो रही थी, यह वह थे जो ढो रहे थे मुझे. Beautiful, Diti. Now your last poem, Diti. Yeah. On Sunday morning, בערב שבת התכנסו על המדפים כל צלמי האלים לתפילת מחאה דתית שטלטלה את הקירות, הרעידה סיפים והדהדה כל הלילה בין הסדקים. בבוקר שבת עמד הבית מלכתו, סגר את פתחיו ועצר נשימתו. הצעצועים עמדו בארגזים, הספרים על המדפים, הספלים במתלים, המים בקנקן, האורז בסיר. הסדקים התכנסו לתוך עצמם, ואיש לא אמר מילה, גם לא אישה. इस कविता का अनुवाद भी उषा रानी राव जी ने किया है. इस कविता का शीर्षक है रविवार सुबह. आसमान साफ था रविवार की सुबह, घर के चारों तरफ बढ़ गया था पानी, मकान खड़ा था अभी भी, संवर चुका था दिन, दरारें लौट आई थी दीवारों पर और दिल कमरों तक.
Diti, these poems are very relatable, especially those who have come far away, especially for those who have come far away from their native home and who deal with language. Thank you so much for your wonderful participation. Thank you, dear Shelly, and thank you for this wonderful festival. It's a big honor for me to participate. Thank you. Next, we have Alberto López Serrano from El Salvador. He is an English and mathematics teacher. He's a member of Alquimia Cultural Foundation, the manager of the Writers' House Salarue Museum of the Ministry of Culture of El Salvador. He's a director of the International Poetry Festival Amada Libertad and the Poetry Festival of Salvador. He has widely participated in literary festivals in Central America, Mexico, Cuba, Peru, Bolivia, and Colombia. He has published 5 books of poems, and now he's going to read us some poems in Spanish. Over to you, Alberto. Thank you, Shelly. It's wonderful to be in this Kritya festival. I thank you, and also I thank Rati for being so kind with me. The first poem is called Compañero. Bello pastor del cántico liberto, silvestre voz feliz del verso crudo, también adoro al hombre que desnudo nada en el río con latido abierto. También sé que me adoras y lo advierto en tu insondable carne que a menudo está tumbada sobre el pasto mudo viendo nadar mi cuerpo descubierto. Ah, compañero, abraza mi locura. Yo abrazo tus caderas y cintura que libres, sin cesar, como cualquiera, se entregan al placer desenfrenadas. Amante de robustos camaradas, también yo te amo a ti, como a cualquiera. Ótimo. This poem is titled Comrade. It is translated by Ratiji, and this is dedicated to Walt Whitman. Comrade, Walt Whitman के लिए. आजादी के गीतों की खूबसूरत चरवाहे, ताजे गीतों की वनस्थली खुश आवाज, मैं उस आदमी से भी प्यार करता हूं जो नग्न तैरता है नदी में उन्मुक्त धड़कने लिए. मुझे मालूम है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और एहसास होता है तुम्हारी अपरिमित देह जो अक्सर मौन घास पर पड़ी मेरी नग्न देह को देखती है. ऐ दोस्त, मेरे पागलपन को भस्म कर दे. मैं तुम्हारे कुल्हों और कमर का आलिंगन करता हूँ. मुझे महसूस करता हूँ उनकी निरंतरता और अनमुक्तता, निरंकुश आनंद में लिप्त. जबर कॉमरेडों के प्रेमी, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जैसे मैं किसी और को. Alberto, próxima poema. Okay. Próximo poema. El ritmo de las rosas. Caminar caprichoso como nube, volátil, el aliento de la vida nos lleva por la senda recorrida que a veces baja y otras veces sube. Vivir para caerse a la deriva en una cima de la negra tierra, pero el soplo de Zeus se nos aferra para alzarnos de nuevo a la luz viva. Nada más un suspiro, eso es vivir. Nada más un descuido y nos perdemos. Cada paso intentamos descubrir, inútil, lo perenne de las cosas. Ancla no se nos da, pero hoy podemos plantar de nuevo el ritmo de las rosas. Thank you, Alberto. This poem, The Rhythm of the Roses, is translated by Alberto himself. Walk at will as a cloud, volatile. The breath of life leads us down the traveled path that sometimes goes down and other time that goes up. Live to fall adrift in a chasm of the black earth, but the breath of seers clings to us to rise again to the living light.
just a sigh that's living, just an oversight, and we get lost. Every step we try to discover, useless. The plenility of things, anchor is not given to us, but today we can plant again the rhythm of the roses. Alberto, próxima poema, por favor. Gracias, Shelly. Thank you. Dionisos, no. No me abraces, Dionisos. No tienes en tu voz la trampa de los días. Quisiera reinventar el calendario, morder relojes, masticar relojes de arena, quizás conjeturar un nuevo siglo de abandonos. Mejor sería que la noche fuera para siempre. Su estrellado arrullo nos vuelve siempre primitivos. El ruido lácteo de las cosas nos reclama y nos arroba. No haces falta, Dionisos, para el salto. No tienes en tu voz la trampa de los días. Déjame vaciar las cráteras de las horas, perseguir de nuevo las agujas y los números, vaciar los ojos y correr a tientas, Dionisos, perseguir la mano que me van alando hacia el desierto, vaciar las manos de palabras resecas, perseguir onagros dorados por desiertos arenosos. Mejor tomaré el vino del acto de la oscuridad, o al menos cantaré el poder del perro. That was something. This poem, Nahi Nahi Dionysus, is also translated by Rati Saxena ji. मत लगाओ मुझे गले डायनोसिस, तुम्हारी आवाज में दिन की पकड़ नहीं है. मैं फिर से कैलेंडर को बनाना चाहता हूँ, मासों को चबाते हुए घंटे के ग्लास पात्र को चबाते हुए. शायद परित्याग से नई सदी का अनुमान लगे. बेहतर होगा कि रात हमेशा बनी रहे. इसकी तारों वाली लोरी हमेशा हमें आदि काल में ले जाती है. दुधिया प्रकाश हमें मंत्र मुक्त कर आगोश में ले लेता है. कूद जाने लिए डायनोसिस की जरूरत नहीं. हमारी आवाज में दिन की पकड़ नहीं है. तुम्हारी आवाज में दिन की पकड़ नहीं है. मुझे घंटों के गड्ढों को खाली करने दो. सुइयों और संख्याओं का पीछा करने दो. मेरी आंखें रिक्त करो और थाम लो डायनोसिस. उन हाथों का पीछा करो जो मुझे रेगिस्तान में धकेल रहे हैं. मेरे हाथों को खोखले शब्दों से खाली करो. रेतीले रेगिस्तान में सुनहरे ओंगा जानवरों का पीछा करो. मैं एक्ट ऑफ डायनोसिस के साथ बेहतरीन वाइन पीऊंगा या फिर कुत्तों की ताकत के गीत गाऊंगा. Alberto, muchas buenas poemas, muchas gracias. Thank you. Thank you, Shelly. En eso, Rati, for the translations. Thank you. Our next speaker, dear listeners, is Leonardo Herrmann, who identifies himself as a teacher, writer, poet, plastic artist, and worker of culture. He's director of the digital magazine Voces del Viento. He's the founder and head of organization of the International Meeting of Writers La Luna con Gachilo, which is currently preparing for its 4th edition this year. He's also the leader of the International Front of Writers and Writers for Freedom. He has published 3 books of poems and 1 novel. Leonardo? Muchas gracias. Triunfo de la muerte. Todo lo que nos rodea es muerte. Heráclito de Efeso. Pieter observa la esfera que invierte la imagen del mercader y su bolsa de monedas. Los caseríos burgueses de Breda se extienden sobre la línea difusa del horizonte. Las ventanas se fugan sobre ventanas. El presagio de la guerra se proclama con las campanadas que incendian el cielo. En las esquinas de los ojos, en la espesura incierta donde sepultan las aves desorientadas por el temporal, en la intersección de los cadáveres de los ángeles
donde el tiempo gotea sus ácidos granos que corroen la inocencia, en los vértices laberínticos de la noche de los bosques, en el ancestral eco donde las larvas anidan en los cráneos arrastrados por las espumas, en las osamentas de las estrellas que estallaron hace siglos, en el escatológico alfabeto de los dioses y sus oráculos amasados de cenizas, en cada porción agónica del todo encangrenado está la sombra de mi último grito. En los galopes lúgubres de los jinetes de la peste, con el esqueleto de sus corceles, con las ruedas de los crucificados en el horizonte, en los extremados muros de las fortalezas humeantes, asediadas por los ejércitos despiadados de las eriñas, donde las famélicas gárgolas se alimentan de los miembros amputados por la espada, en las barcazas que transportan a los hijos de las plagas con sus pústulas negras y sus cruces rojas en el pecho, en cada extensión de la lanza que se incrusta y traspasa a los suplicantes, está la sombra de mi último grito. En la mueca grotesca de los juglares, en el banquete rodeado de ratas, con el fétido aroma de los campos de batalla, donde se pudren al sol los cadáveres, cuando los flagelantes peregrinan, llevando los cuerpos de los niños en las carretas, en cada fragmento ulcerado de mi patria está la sombra de mi último grito. Las campanas de Breda son una profecía de marfil. No triunfará la muerte, aunque esté escrito, y las parcas corten los hilos de huesos. Wonderful. This poem, The Triumph of Death, is translated by, I believe, Leonardo himself. Peter observes the sphere that inverts the merchant's image and his bag of coins. The bourgeois hamlets of Breda spread out over the dim line of the horizon. Windows flee through windows. The omen of war is proclaimed by ringing bells that set fire to the sky. In the corners of your eyes, in the uncertain thicket where they bury birds, disoriented in the storm. In the intersection of angels, corpses, where time drips its acid grains that corrode innocence. In the labyrinthine vortices of the night in the forests. In the ancestral echo where larvae nest in the skulls dragged by foams. In the bones of stars that exploded centuries ago. In the astrological alphabet of God's oracles, kneaded in ashes, in each iconic portion of the gangrened whole lies the shadow of my last cry. In the somber gallop of the pest's horsemen, with the skeleton of their steeds, with the wheels of the crucified on the horizon, in the extreme walls of smoking fortresses besieged by the merciless armies of the Furies, where emaciated gargoyles feed on limbs amputated by the sword, in the bards that carry the sons of the plague with their black pustules and their red crosses on their breasts, in every expanse of the lands that drives into the pierces by supplicants, lies the shadow of my last cry, lies the shadow of my last cry in the minstrel's grotesque grimace at the banquet surrounded by rats with the fetid odor of the battlefields where corpses rot in the sun, when flagellants go on pilgrimage carrying children's corpses in their carts,
In every ulcerated fragment of my homeland lies the shadow of my last cry. The bells of Breda are an ivory prophecy. Death will not triumph, though it be written, and the parquet cut the threads of bones. Leonardo, próximo poema, por favor. Bueno. Paisajes ajenos. 1. ¿Cuál es la frontera del día? Aquel territorio donde se disuelven los sueños, ese último paraje donde existo sin tiempo y me entrego a la nada que me dio origen. Aquel lenguaje que no se puede dimensionar vive en mí. Soy una partícula ignorante del todo, un mensajero que no tiene palabras, solo esta incertidumbre de las aves migratorias y este silencio crepuscular de los siglos. 2. Los hombres, las hormigas, las abejas construyen ilusiones de barro que el tiempo impetuoso arrasa. Nada se mantiene salvo la memoria, ese último paisaje en nuestras retinas, el recuerdo de aquella edad donde fuimos felices y no existía la muerte. Okay. This poem, Alien Landscapes, Fragrant. I find this poem a very, what do I say? In this poem, I sense a wisdom of emptiness, which is expounded in Buddhist texts. So it's a huge pleasure for me to read this poem in English translation. Alien Landscapes. What is the beginning? If these branches twist like roots in the sky, if the leaves float swayed by the wind that drags everything, if disgruntled birds sail through the air, which school is looking for a backwater? What is the beginning if these trees are the shadow of God? What is the border of the day? That territory where dreams dissolve, that last place where I exist without time, and I surrender to the nothing that gave me origin. That language that cannot be measured lives in me. I am an ignorant particle at all, a messenger who has no words, just this uncertainty of migratory birds and this twilight silence of the centuries. Leonardo, una mais poema, fragment, Esperanza, Waiting. Ajá, bien. Por favor. Sí, ahí va. ¿Cuál es el inicio? Si estas ramas se retuercen como raíces en el cielo, si las hojas flotan mecidas por el viento que todo lo arrastra, si las aves contrariadas navegan por el aire cual cardumen que busca un remanso, ¿cuál es el inicio si estos árboles son la sombra de Dios? This poem, Intezar, is translated by Radhi Saxena ji. पता कि कितने लोग चांद पर सवार होकर लौटेंगे, झांग रॉक्सो टैंग वंश महद नथ पर्वतों से होकर गुजरती है, चल के रुदन को मोड़ती है, जिन्होंने तटों पर आत्महत्या कर ली। खूनी चांद रात को छेदता है, मैं उन जिगरों के लिए रो रहा हूं जो आज की रात मरेंगे। वक्त की आग जो सीमाओं को आतंक से भर देती है, युद्ध के भय को त्याग दूसरे लोग बैनर बनाएंगे अपनी जिंदगियों से, दूसरे लोग अपनी धातुओं से परछाइयों का वध करेंगे। अन्य जन
दीवारों के नीचे खून की काली इबारत को समझते हैं, डोंगियों क्षितिज की ओर तैर रही है। रात्रि देवी की रोशनी ऊपर नीचे सर्वत्र फैल रही है। मालूम नहीं कि यह स्वर्ग जल है जो शरणार्थियों को घेरे हुए है। हजारों नेत्रों वाला मत्स्य वे आखिरी बूंद तक पीने के लिए पुनर्जन्म की कामना करने वाले। प्रेमी सोचता है, रात किस तरह विचार करता है कि रात कितने चाव से भक्षण करती है। पारदर्शी भीड़ को जो पिघल रहे हैं, हाथी दांत उदासी से पुकार रहे हैं। हाथी दांत उदासी से पुकार कहता है, हम वापस नहीं लौटेंगे कभी भी। Leonardo, muchas gracias. Bueno, thank you very much, Shelly, Rati y todos los amigos. Our next poet for the day is Rati Jenamani. She is based in Austria. She's of Indian origin. She's a literary translator, anthologist, editor of a bilingual magazine for migrant literature called Words and Worlds, a human rights activist, a feminist, and general secretary of PEN International's Austrian chapter. English is the chief medium of her creative process. The other two languages she writes in are Oriya, her mother tongue, and German, the language of the country she lives in. She has received many literary fellowships in Germany and in Austria. Sarita ji, over to you. Thank you very much, Shelly. Thank you very much for the invitation. So I will start with some very small poems. I'm reading it in English. Exile. All through life, an unending journey accompanies you. And in the absence of a destination, much of what inside gets lost. And the warp and weft of being keeps on breaking. Wonderful. This poem, titled Pravas, is translated by Sarita ji herself. Pravas. जीवन भर एक अनंत यात्रा चलती है साथ साथ, और किसी लक्ष्य की अनुपस्थिति में कितना कुछ खो जाता है भीतर से, और टूटता फूटता रहता है अस्तित्व का ताना बाना. नेक्स्ट पोएम सरिता जी. Viennese coffee houses. No sooner does dusk fall than the city's cafe comes to life with tinkling clang of indifferences. Gradually, the crowd of solitude gathers around the table. वाह. वियना के कॉफी हाउस. शाम ढलते ही जी उठते हैं इस शहर के कॉफी हाउस, उदासीनता की खनखनाहट के साथ. बढ़ती है धीरे धीरे एकांत की भीड़ मेजों के चारों तरफ. नेक्स्ट पोएम सरिता जी. Door. I tap on the door and it opens. But before I enter, the door enters me and keeps on opening countless doors inside myself. I cannot decide. Am I crossing the thresholds or are they crossing me, one after the other? Confounded, I search for a roof, but before I detect one, the earth beneath my feet slips away. वंडरफुल. दरवाजा. मैं दस्तक देती हूं दरवाजे पर और खुलता है दरवाजा, लेकिन इससे पहले कि मैं भीतर प्रवेश करूं, दरवाजा प्रवेश कर जाता है मेरे भीतर और खुलते चले जाते हैं अनगिनत दरवाजे मेरे भीतर. मैं तय नहीं कर पाती कि मैं दहलीजों को पार कर रही हूं या वे मुझे पार कर रही हैं. चकराकर मैं ढूंढती हूं कोई छत, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे पाऊं, खिसक जाती है पांव के नीचे से जमीन. सरिता जी, नेक्स्ट पोएम प्लीज. Thank you. Beyond, stillness spreads its wings like desert.
Beneath a dawning sky, paraplegic pyramids glitter in a mixture of azure and gold. Yes, there is a lot to say beyond civilization. Wonderful. उधर उस तरफ निस्तब्धता फैलती है पंख मरुस्थल की तरह तड़के के उज्जवल होते आकाश तले और दमकते हैं पक्षाघात ग्रस्त पिरामिड नभो नील और स्वर्णिम रंगों के मिश्रण से अभी बहुत कुछ शेष है कहने को सभ्यताओं से परे. Wonderful. Sarita ji, since we have more time for your poems, could you please read some of your poems in English? Yes, I'll try to keep the time. And the next poem I'm going to read is Endless Loop of Nothingness, an immigrant experience. In the nothingness of sky, chameleon, omnipresent horizon of wish and time, I fly from one home to another, slicing time and its zones, each mile a stone, unable to melt in the mouth of longing. Trapped between the atmospheric silence of spatial and temporal homesickness, I enter an effervescence of emptiness, blue proclamation of anguish, voice boxed up, watching flocks of clouds appearing, disappearing outside my aeroplane window. No water exists in the expanse of sky, brutal, abstract definition of words that divide us, begin and end in an endless loop of nothingness. A diaspora of dream migrates with us in such an absolutely relative space. I'll try to read another small one. Enigma. Defying the law of gravity, following the axiom of love, with smells and bells, we wanted to ascend like mantras of holy scriptures. We wanted to remain afloat in air of sacred cities, abandoned somewhere between heart and Agrippa's trilemma. Silent longing drifting up and down from depths abysmal and times remote, suffocated under their own weight. The fallen keep on falling, traversing the imaginary galaxies, intertwined like a riddle, and those who want to solve it. Thank you very much, Shelly, and thank you, Ratiji. Wonderful. Now I'd like to invite our Oriya poet from India, Basudev Sunani ji. Basudev ji has authored 7 poetry books, 3 essay books, several short stories, a biography, 1 novel, and translated a book on Mahatma Jyotirao Phule, published by National Book Trust, India. He has edited 2 books, Buddhism and Dalit Vision of Modern India, and Oriya Dalit Literature. Many of his works have also been translated into English and several regional languages. He has received numerous state and national level awards. Basudev ji, I welcome you. Read your poems, the beautiful poems that you have. Thank you. Thank you so much. I'm able to hear you? I'm audible? Yes, you're audible, finally. Am I audible, madam? Yes, you are. Hello? Yeah, thank you. Please. My first poem, Prarthana. Aso ame nongala heba. ମହାପାତ୍ରର କୋଟ୍ କାଢ଼ି ନେବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦେହରୁ ସୁଟ୍ କାଢ଼ି ନେବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରୁ ତାଣ୍ଡିର ଧୋତି କାଢ଼ି ନେବା ଏକଲବ୍ୟ ଶରୀରରୁ ସତନାମୀର ଲେଙ୍ଗଟ କାଢ଼ି ନେବା ଶମ୍ଭୁକ ପିଚାରୁ ଏକାସହ ଠିଆ ହେବା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଠାରେ କହି ରଖେଁ ଯେ କେହି ସଂକୋଚ କରିବାନି ଅହଂ ଦେଖେଇବାନି ଯଥେଷ୍ଟ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରିବା
କାରଣ ଏତେ ସହଜ ବେପାର ନୁହେଁ ନଙ୍ଗଳା ହେବା। ନଙ୍ଗଳା ହେବାଠାରୁ ଶତଗୁଣେ କଷ୍ଟ ନିଜ ନିଜ ନାଁ ପିନ୍ଧିଥିବା ସାଙ୍ଗିଆକୁ କାଢ଼ି ନଙ୍ଗଳା କରିବା। ପାରିବା ନା? ଶେଷରେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏବେ ଗୋଟାଏ ଥାଳିରେ ମହାପାତ୍ର, ମହାନ୍ତି, ତାଣ୍ଡି, ସତନାମୀ ଇତ୍ୟାଦି ଫେଣ୍ଟି ଦେଇ ଅର୍ପଣ କରିଲୁ। ଆମ ରୂପ ଦେଖି, ଆମ ଶବ୍ଦ ବାରି, ଆମ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଫେରେଇ ଦିଅ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗିଆ। ତୁମ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପଣକୁ ନେଇ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହେବୁ। ତୁମ ଚିହ୍ନିବା ପଣକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ। ଯଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଥାଳିରୁ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗିଆ ବାଛି ଫେରେଇ ଦେଇ ପାରିବ ନା ଈଶ୍ୱର? Prayer. All the English translations of Basudev's poems that I will read now are translated by the renowned Indian poet J.P. Das. Prayer. Come, let's take off our clothes. Let's take off Mahapatra's coat from God Brahma's body. Let's take off Mohante's suit from Vishnu's waist. Let's strip off Tandi's dhoti from Eklavya's body. And strip off Satanami's langot from Shambhuk's bottom. Let us all stand in a line, naked in front of God, without demur. Stripped off our ego, we must muster up courage, for it is not easy to be naked. It is 100 times yet more difficult to strip off our surnames from our monikers. When we are able to do that, we may stand before God in our nakedness and pray to Him. Oh God, we offer you here in one single bowl all our surnames, Mohapatra, Mohante, Tandi, and Satanami. Can you, in all fairness, return these to us, each his own surname, by simply looking at his face, listening to his voice, and sampling his blood? We will then be grateful for your godliness and respect your power of cognition. Can you do that? God, pick up from the bowl our respective surnames and return them to each his own. Basudevji, next poem, please. Thank you, Shelly. Next poem is Coaching Center. ସୁଜ୍ଞଜନେ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ସବୁ ଅଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ହୋଇଯାଏ ସବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପାଣି ବୁଡ଼ିଦେଲେ ଲୁଗା ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ହେଲେ ଏ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଦଳକୁ ଦେଖ ପ୍ରତିଦିନ ସାବୁନ ମାଜି ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ପହଁରି ପହଁରି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଅଛୁଆଁ ଛାଡ଼ିନି ଲାଖି ରହିଛି ଦେହରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏମାନେ ଏଇମିତି ହିଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଅଛୁଆଁ ଗୋଟାଏ ରଙ୍ଗ ନା ସ୍ପର୍ଶ, ଅନୁଭବ ନା ଆଦର୍ଶ, ଛୁଇଁଲା ଦେହରେ ଥାଏ ନା ଛୁଇଁବା ଦେହରେ ଥାଏ। ବୁଝିବେ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଭଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବୁଝିବେ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଭଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ, କେହି ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ସବର୍ଣ୍ଣ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଟିଏ ଖୋଲିଲେ 2 ପଇସା ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ଗୋଟାଏ ଥର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଦେଇ ଛୁଆଁ ଛଡ଼େଇବାର ଅଭିନବ କୌଶଳ ଯଦି ସିଏ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବ, ଅଛୁଆଁ ଛଡ଼େଇବାର ଅଭିନବ କୌଶଳ ଯଦି ସିଏ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବ। Coaching Center. Oh, you learned men, you surely know those impurities of touch completely dissolve when the high caste man takes a single dip in water and has a change of clothes. But look at the untouchable hodes. Howsoever much they rub themselves down with soap and water and splash and dunk and scrub and polish, they cannot shake off untouchability which clings to their bodies. This is how and why they have remained untouchables over the millennia. No one has been able to figure out if untouchability is a color or a touch or a feeling or an ideal
whether it resides in the one who touches, whether it resides in the one who touches or the one who is touched. A learned high caste don could start a coaching center and surely make good money if only he could teach untouchables how to shake off untouchability with a single dip in water and a change of clothes. Vasudevji, next point, please. Thank you. Thank you, Shelly. Next poem is Haju Tandira Srama Katha. एथर माटी को पचारिले ठिकणा देखई देउछि दुर्लभ मशाणी आकाश को मागिले आश्रय बतई देउछि अप्राप्त उजाणी मोर समस्त वाक्शक्तिर प्रबल प्रयोग सत्वे एठी निरवतार क्रूर हेंटाळटिए अहरह अव्याहत अछि समस्तंक छातीरे ठोक्कर देई देई मोर परिचय जणैबा सत्वे एजाए मु एक अचिन्हा प्रतिमाटिए पालटिछि मनीष माने एबे मते चिन्हिनिय मनीष माने एबे मते चिन्हिनिय मोर ना हजुतांडी दंथड़ा कंथा चेप्टा रस डेक्ची मोर छोटी माइकिना तीनिटी छुआ सह किछि काम अन्वेषणे गाँ गाँ बुलुछि श्रमिकटिए मु मोर श्रम घेना कर मेहरबान श्रमिकटिए मु मोर श्रम घेना कर मेहरबान पूजा फूल संग्रह ठारू पाइखाना सफा पर्यंत सबु काम करिबाकू मोर अवयवरे बल अछि सबु काम करिबा पई मोर अवयवरे बल अछि. If our viewers and listeners around the world are wondering what is this language so evocative, this language is the Oriya language of India. This poem is titled Haju Tandi. If you ask the earth her address, she will point you to a strange cremation ground. If you seek shelter from the sky, it will show you an unscalable height. Despite my shouting, a cruel roar of a dead silence reigns forever. Though I have knocked at many doors and introduced myself, I'm still treated like an apparition. Men, take note. My name is Haju Tandi. I am on the move from village to village, carrying with me my wrapped bundle of clothes, my dented aluminium utensils, my lame wife, and our 3 kids, looking for work. I am a common laborer. Please be kind, oh gracious one. Please accept my labor. I have the strength in my limbs still to do any task you give me, from collecting flowers for your puja to cleaning your latrine. Basudevji will now read his one poem in Hindi language. Thank you, Shelly. इस कविता का नाम है आओ पतंग उड़ाएं. आओ पतंग उड़ाएं. ऐसा कुछ हमारा देश के संविधान में लिखा नहीं है कि सिर्फ एक कागज, बांस का एक टुकड़ा, धागे का एक तार, इस सब को गोंद में चिपकाने पर ही बनकर तैयार होगी पतंग. तभी एक कुंवारी धर्षिता कन्या की कोमल चमड़ी को कागज बनाकर बेरोजगार युवक की लंबी हड्डी से बांस की काठी, जिस बुढ़े ने भूखा रहकर दम तोड़ा है, जिस बुढ़े ने भूखा रहकर दम तोड़ा है, उसकी अंतोड़ियां को धागा और कारखाना बनने हेतु जो लोग बेघर हुए, उनके आंसुओं को गोंद बना एक वजनदार, रंगीन, अत्याधुनिक पतंग बनाएंगे, उसे अच्छी तरह उड़ाएंगे. अगर कोई परेशानी हो
अगर कोई परेशानी हो स्थान और पवन की, तो फिर जो लोग गांव से आकर शहर के निचले छोर पर झोपड़ियां बनाए हुए हैं, डोजर से गिराकर उनके घर उनकी सांस में से खींच लाएंगे लहराती हवा। तेज उत्ताप में गढ़ लेंगे एक पतंग उड़ाने वाला उद्यान। हम सभी लोग माथे पर भारतीय नागरिक का मुहर लगाएंगे, दोनों हाथों से ताली बजाकर गाना गाते हुए परंपरा संपन्न पतंग उड़ाएंगे, भारतीय संस्कृति का नाम रोशन करेंगे। मकसद है किसी और को ना भी सही, आखिर एलियन को तो इसी मिट्टी का हृद गौरव जता देंगे, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही हम भारतीय ने सीख लिया है एक लाजवाब तरीका पतंग उड़ाने का, एक लाजवाब तरीका पतंग उड़ाने का। बहुत बहुत धन्यवाद रति जी और शेली जी for this wonderful program and inviting me to this program. Thank you so much. Basuji, thank you, Dave. Thank you to you for writing these very moving, meaningful, conscience-knocking poems. Thank you so much. So now, we'll move on to the last poet who unfortunately unable to join us. You know, before the pandemic, when we didn't have these virtual poetry festivals and Zoom sessions, we had traffic signals. We had delays because of traffic signals. But today we have the delay because of the crowding of the internet connectivity problems. So Wang Ping is unable to join us, but we have some videos of her poems to play. Wang Ping is a poet, novelist, and artist born in 1957 in Shanghai, China, and immigrated to the United States in 1985. She is the author of over 12 books of poetry, prose, and translation. Most recently, the poetry collection, My Name is Immigrant, and the memoir, Life of Miracles Along the Yangtze and Mississippi, which was also the winner of the APW Creative Nonfiction Award. She's currently the Minnesota Poet Laureate from 2021 up till 2023. So, Ratiji, let's play her poems. A doctor watching sunset with his 87-year-old patient in Wuhan. I don't know his name. My friend told me he's from Shanghai, volunteered to go to Wuhan in the lockdown. I don't know how long he has been at his shift, but I feel his hunger and thirst. Once you put on the gear, you are locked in 4 to 6 hours. No food, no water, no bathroom. I don't know his age, but I know he misses his wife if he's married, worries about their child's homework, parents' health, their daily meals, their safety. I can't see his eyes, but I know he is exhausted, mourning his colleagues who fell from the virus and overwork. Yet when his patient whispers, "I haven't seen the sun for a whole month," he stops the gurney. He's wheeling him to the CT building and says, "I haven't been outside for a month either. Let's watch." So the doctor and patient, two strangers, stand still in the empty street, watching the sun setting on Wuhan. 87 years old and sick with the virus, this might be his last glimpse of the sun. The photo doesn't show their faces, but I see their ecstasy reaching the sky as they bathe in the light, as their hands raise to hope. The photo doesn't carry their voice, but I hear the symphony
of their hearts together. Baton, baton, baton. Love this life, no matter how old and fragile. Love this sunset, even if it were the last. Love this earth, our only home, until we know who we are and why we are here. Two strangers, yet as loving as family can be, as kind as humanity can be, as close to God as the earthlings can reach. At the sunset of Wuhan, through this purity of love, this is what keeps the world going. Love is what will shake us, Zheng, out of our confinement, Kun. All the lies, greed, and violence will end in the trash can of history. But this love will shine as the crown jewel of tomorrow. Of mice and mankind, 人鼠之间. It was a turning point for me when my professor grabbed the lab mouse and flung it against the wall. A biology professor. And you have tears in your eyes as you depict the hand to our class, pale, hairy, unapologetic, the hand of a master, and the lab mouse, blind, cancer-ridden, yet happy to be a mouse, to be alive. Then the rage out of nowhere, the fling against the wall, and the spine, the brain, the heart, splashing like asteroids. It awakened something in me, you say, tears in your eyes. I'm no longer the same. As you watch the human mouse in the teeth of revenge machine, invisible, raging, the same spine, muscles, limbs, bones, brain, genes that share 99% of your DNA flung across your path. As you stand in the rooms, as you walk through this razor-sharp silence, as you wade into the bloody sea of sacrifice, are you still willing to say, it awakens something? And say, this hand, this yellow, brown, black hand, makes the same delicious meals, writes the same beautiful sonnets, splits cells with the same precision. Are you willing to acknowledge our milk is just as white and nourishing, our blood just as red, running through same veins, and our needs to be human or mice is just as legit? How do you keep the same as you watch this human mouse who breaks bread and knowledge with you through the semester, who's now flung against your wall of conscience over and over and over and over and over? At the end, I'm just speechless. What a beautiful session is this. Fantastic session. All of you read so well and different ideas
from different lands, from different languages. And at last, we are asking questions about humanity. We are human. There are many problems which we bring in our poetry. I thank you, Gracia. I met you in 2011 and you invited me many times and we could not manage to meet afterward. Thank you for coming to my festival. Diti, you came to my festival before also and we were in touch. You came to my home also. You have a wonderful poetry from a different language, ancient language, Hebrew. Sarita, you have your poetry has three cultures: the Oriya, Indian, Hindi, and yes, this European. So, of course, you carry many cultures and your poetry too. Vasudevji, I know you that you bring the voice. You are the only poet here who was talking about the Dalit. Dalit is the biggest problem in India. Even like something like black in Western world, and he is very strong voice to talk about them. Alberto poetry is very, very different because he's talking in a very different direction, which is not very common in India, but in Western world it is very common, and that is the gay your relations in a different sex. Leonardo I think he lost his connection. He bought the language for different poetry from different culture. Shelly, you are very bubbly, very strong, very energetic. I never accepted that from you. You are doing such a wonderful job. And you know that suddenly the rain started and I was wondering and I was worrying about the internet because my internet is getting slow because of this thunder. So, dear friends, thanks a lot. Thank you very much. Thank you. Please keep united. We are poets, but we are one from different languages and different countries. Thank you very much. Thank you, all of you. And thank you, Shelly, you also. We'll meet again.